درود به همه یاران و همراهان عزیز. من امروز رو به انگلیسی بیشتر صحبت میکنم. این اولش رو به فارسی شروع کردم، ولی میخوایم بریم با ماریا معلوف صحبت بکنیم، خبرنگار سرشناس لبنانی. امروز 29 دی سال 2700 ایرانی هست، 1400 مولایی. بذارین سویچ کنم تو انگلیسی خیلی فوری و بعدش هم شاید یه جایی لازم باشه سویچ کنم تو عربی، فارسی، زبان‌های مختلف. اینجا هم دوستان مترجممون هم هستن، بچه‌ها توی کلاب هاوس همه با هم دیگه کمک میکنن. Okay, let's do this. Today is January 19, 22, and I'm going to talk. I'm Amir Abbas فخرآور. I'm going to talk with Maria معلوف. Maria معلوف, she maybe doesn't know that, but she is one of the most famous reporters in Iran right now, and a lot of people in Iran, they really it's more than like him, they really love her because she is revealing a lot of secrets from specifically Qasem Soleimani's family. It's kind of her obsession right now in the news, and then she found several documents about Hezbollah and their corruption with the Revolutionary Guard, with Khamenei. And a couple of months ago, we heard she revealed another secret document. I want to go and ask her how she can have her hand on these documents. It was a document about Zeynep Soleimani, Qasem Soleimani's daughter's business, a kind of sex trafficking business in Lebanon. And we are going to talk about that, and Maria will tell us. And also today, she's going to reveal a new document, which shows even Qasem Soleimani's daughter maybe was one of the customers in this business. And we are going to see the letter from Qasem Soleimani himself 10 days before he was killed by President Trump. The letter was sent to Hassan Nasrallah, the head of Hezbollah in Lebanon. And in that letter, I'm going to ask Maria Maluf what exactly Qasem Soleimani asked Hassan Nasrallah about his daughter, Zeynep Soleimani. Okay, Maria, welcome. It's the, I guess, second time you are with me but directly in this interview. Yeah. And I'm glad you accepted this multi-media, let's say, that we are right now at the same time on Clubhouse, on Skype, on YouTube, Instagram, and several other medias. And this is the power of social media. Maria, go ahead. Amir, thank you for having me for the second time. I'm so glad to talk to you, to be on your show, and to speak to your audience. Well, you mentioned a story or a document about Qasem Soleimani sending a letter to Hezbollah chief, as we say, Hassan Nasrallah. As everybody knows, that Zeynep Soleimani is married to the son of Hashim Safieddin. He's also a leader in Hezbollah organization, and he is also relative to Hassan Nasrallah. This letter, you were mentioning that how I discovered this, or how I have this document. So I want to say that I'm a journalist who always seek the truth, and especially I'm very well known since 10 years about my fight against Hezbollah. And Hezbollah is a proxy of Iranian regime. I had someone who sent me this document on Twitter, and I published them. There is many documents. I think also there is these documents were leaked few months ago, and every time we see something new. So the story is that Zeynep Qasem Soleimani, she's the daughter of the terror engineer of the Iranian regime, and the letter says that she donated for $2 million to encourage women from Lebanon, young women especially, to get married with
I think Iranian officials in Yemen and also Yemen jihadists, as they say, and they quote, to the Houthis. And this document, we didn't see any objection from their side. They said, no, this is not truth. This is not true. So the truth is that when we publish this, we need a reaction or an answer about this document. And you sent me something related to the position of Iranian regime on the trafficking. State Department's report. Yeah. So this is a high level of being a country who don't combat this activities. So she offered $2 million for this Lebanese young woman. She's in politics and she have no experience. Especially she influenced the society with bad. But in a wrong way. She encouraged marriage, the temporary marriage, and this kills the family. The family is the unit of a society, whatever it is. Right now, the letter you are talking about. Yeah, she's making of the war in Yemen as a woman slavery, which is nobody agree on it. The letter. Call it sex slavery. It's a temporary marriage. I cannot say it's sex. I can say it's a temporary marriage, and this temporary marriage. Come on, Maria. We don't have such a thing, temporary marriage. Iranian regime is calling it temporary marriage to make it look good, but it's the sex slavery. Definitely, it's that. Maria, we can say that it's an enslavement of women, and which is very bad. The letter you are showing to your audience, which I published it on Twitter, it says that Qasem Soleimani asked Hassan Nasrallah that the marriage of his daughter to be a long-term marriage. This is how they think. This is how they believe, and this has influence in many countries, in 4 or 5 cities, like major capitals, like Sana'a, like Baghdad, Damascus, Beirut, and Gaza. They support Hamas. So imagine how this case have lots of horror stories, if you can say. Just wait a moment. Let me digest these and then translate it to Farsi for our Persian audience. Go ahead. And then you can breathe. And let me tell you, up to now, in the start of this interview, you have 400 more followers on Clubhouse. And دوستان لطفاً فالو کنید، آبرومون رو نبرید، بیشتر فالو کنید ماریا رو روی کلاب هاوس. گفتم تا حالا بیشتر از 400 نفر توی همین چند دقیقه فالوش کردین. اما ماریا داره تعریف میکنه از اینکه چطور این اسناد رو به دست میاره. یک سری افرادی رو داره در درون لبنان و درون حزب الله که اسناد محرمانه درون حزب الله لبنان رو دارن براش بیرون میفرستن. توی چند ماه گذشته آروم آروم شروع کرده این اسناد رو داره یکی یکی منتشر میکنه و چند ماه پیش بود که الان داشت دربارش توضیح میداد. میگفت یک شبکه قاچاق و سکس دختران هست که دختران ایرانی، لبنانی، کشورهای مختلف، که این شبکه توی صنعا در یمن، توی دمشق سوریه، توی غزه که حماس، تروریست‌های حماس اونجا هستن، توی لبنان حزب الله لبنان اونجاست و توی عراق که هشت شعبی اینجا هستن. میبینیم که این شبکه گسترده قاچاق دختران که الان دختر قاسم سلیمانی طبق سندی که نامش رو اگه کارگردان برنامه دوباره نشون بده، نامش رو 2-3 ماه پیش هم ماریا معلوف بالا گذاشته بود که درخواست میکنن، قیمت گذاشتن، میگن اگر برای ازدواج دائم بخواید بیاید برید با تروریستای حالا این کشورهای مختلف $1000 بهتون میدن، برای صیغه اگه بخواید بهشون بشید $400 بهتون میدن و قیمت‌های مختلف برای پوزیشن‌های مختلف خانوم‌ها داره که یک توهین بسیار بزرگه. و برای این بیزنس دختر سلیمانی $2 میلیون از پول نفت مردم ایران رو
داره هدیه میکنه به این شکل به حزب الله لبنان و خودش هم به عنوان سرکرده این باند فحشا در واقع داره معرفی میشه که خودش این کارها رو حاضر بره و پیگیری بکنه، که اشاره هم کرد ماریا به سندی که وزارت خارجه آمریکا ماه جولای 2021 اعلام کرد از سکس ترافیکینگ، از قاچاق برای بردگی جنسی که سپاه پاسداران مستقیما توی این قاچاق نقش داره. و حالا وقتی میبینیم که دختر قاسم سلیمانی به عنوان میراثدار پدر حالا داره همین شبکه سکس و قاچاق دختران رو حالا کاملا دیگه سازماندهی شده توی 5 کشوری که خامنه ای به ما گفت این رفتن تا عمق استراتژیک منطقه خاورمیانه است، ولی بیشتر از هر چیزی ما میبینیم ربطی به عمق استراتژیک انگار نداره. این بیشتر از هر چیزی نه هلال شیعی نه عمق استراتژیک، بیشتر همین شبکه قاچاق دختران توی این کشورهای مختلف. به کشورها اسمهایی که ماریا داره میاره نگاه کنید: یمن، عراق، سوریه، غزه، لبنان. دقیقاً همین کشورهایی که رژیم تروریست های اونها رو میاره، بچه های ما رو میکشن و حزب الله و سپاه پاسداران رو میفرسته توی این کشورها برای شیطنت هاشون. برم دوباره سراغ ماریا. It's if when you are looking at that report from the State Department, the human trafficking report 2021, it's coming from Biden administration. It's not President Trump's administration. And Anthony Blinken introduced this report in July 21. And when you're looking at it, you see it's 14 times the name of, I want you to just search IRGC on this report. You will see that. Yeah. 14 times the name of IRGC is there. And then the name of Basij, the name of religious clerics, the name of Iranian, even Islamic Republic's police, Niruy Intizami, all of them officially, they have been involved in this sex trafficking. And they are talking about the even 10 years old girls who are getting kidnapped by IRGC and then are involved in this disastrous network. And it's making more sense right now when Zainab Soleimani is trying to make a business, and her father was the head of the mafia for this business to just do the sex trafficking, human trafficking. And right now, Zainab is just following the footsteps of his father. What do you think about that? Well, Amir, I want to say that you remember when she called Bashar al-Assad and Hassan Nasrallah to revenge for the killing of her father. You remember that? Yeah, she said, my uncles. Yeah, I will not rule out her endorsement of everything illegal, like drug trafficking, like women trafficking, like money laundering. So this is how the regime is surviving. This is how this Iranian regime and the IRGC are funding their proxies in the Middle East. So we have to admit, and the Biden administration has to admit this reality and stop confusing and talking about human rights in some countries and admitting realities and confusing with democratic countries and others. And negotiating with Iranian mullahs. All is depending on the Iranian deal, which is very awkward that we will have now an attack on UAE by Houthis. Houthis are a terrorist group. The Biden administration removed them from the list. Yeah, exactly. That was one of the demands of Khamenei, to come to the table for negotiation. And Biden caved and said, oh, yes, sure, we will do that. Yeah. So other than that, of course, Zainab is following her
I mean, like she's following the path of her father, but we can say that the Biden administration only declaring support, but nothing in facts. And we need more sanctions, and even sanctions are not enough. Like if we can talk about the Houthis, and the Houthis are part of the letter that sent from Zainab to or the donation. So the Houthis are a terrorist group. The problem, they are spreading terror, and the Biden administration don't reclassify them as a terrorist group because they think what is worse that they are a resistance, that without them the humanitarian aids don't get to the right people in Yemen or the poor people. They don't know that they are the real cause of the starvation in Yemen. We are in a situation where the Biden administration want to gain time. We cannot remove what's going on in the Middle East and the latest attacks on UAE from the negotiation in Vienna. So the negotiation in Vienna, I think, in my opinion, nothing will happen but concessions of the part of the United States. So maybe it will end with a short-term deal, and at the end, the Biden administration will lift some sanctions, and they will give money to this regime, and the Iranian regime to have more money to donate for. Yeah. Donate and to also support terrorism and support such attacks like the one on the UAE sold. And these attacks are like how you designate these attacks as a terrorist attacks, and then you don't do anything about it. So we need some important decisions from the Biden administration, and we need to reclassify the Houthis as a terrorist group, and just go from there to stop Iran from funding terrorism in the region. Thank you. Next, I want to ask you about the newest letter, which it shows the Qasem Soleimani. Even his daughter Zainab was one of the customer for Sighe too. But let me translate this part for ماریا. داره میگه باعث خجالته و شرم دولت بایدنه که میاد و با رژیمی داره مذاکره میکنه که این رژیم انواع و اقسام جنایات رو داره انجام میده، از قاچاق انسان، قاچاق دختران، تا قاچاق مواد مخدر، تا قاچاق اسلحه. همه این کارها رو حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه همه رو داره انجام میده. وقتی که توی نامه‌ای که رسما به دست ماریا رسیده از نامه‌های محرمانه داخلی حزب الله، که توی اون نامه این 2 میلیون دلاری که از پول نفت مردم ایران به زینب سلیمانی داده شده، داره میگه ماریا که دقیقاً اسم هوتی‌ها درش ذکر شده که بیان دختران ایرانی رو، دختران لبنانی رو، اینا رو ببرن صیغه کنن با تروریستای هوتی یمن و به اینها پول داده بشه. و داره میگه که چون یکی از شرط‌های مذاکره خامنه‌ای که بیاد سر میز اصلا بشینه با بایدن صحبت بکنه این بود که گروه هوتی‌های یمن از لیست ترور خارج بشن و بایدن این رو پذیرفت. هوتی‌ها رو از لیست ترور خارج کرد و ما پریروز شاهد حمله تروریست‌های هوتی به امارات متحده عربی بودیم که چندین بار ماریا این قضیه رو عنوان کرد و گفت چطور میشه که یک گروهی بیاد، یک گروه تروریست از لیست ترور خارج بشه، بیاد کار تروریستی هم انجام بده، بعد هم کسی باش کاری نداشته باشه، و میگفت باید فشار بیاریم همه سازمان‌ها و مردم خاورمیانه، مردم آزادیخواه خاورمیانه که دوباره هوتی‌ها و همه این گروه‌های تروریستی توی لیست ترور برگردن و اینجور آزادانه نتونن بچرخن و جنایت کنن. گفتم بهش میخوام برم الان درباره نامه جدیدی که به دستش رسیده و منتشر کرده صحبت بکنم باهاش. نامه‌ای که درش عنوان میشه قاسم سلیمانی
از با دستخط، یعنی با امضای قاسم سلیمانی، مهری که روی این نامه هست نوشته شده مکتب حاج قاسم، همون ارگانیزیشنی که قاسم سلیمانی با اون ارگانیزیشن پولهای نفت مردم ایران رو میلیارد بین تروریست های منطقه تقسیم میکرد و با مهر و امضای مکتب حاج قاسم، امضای شخص قاسم سلیمانی، درخواستیه که قاسم سلیمانی مینویسه برای حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان و ازشون میخواد که میشه ازتون خواهش کنم، التماس کنم، این دخترمو که صیغه کردین بردین، لااقل برای اینکه آبروم بیشتر از این نره به عقد ازدواج دائم لااقل در بیارین، که یواش یواش صداش داره در میاد. این نامه رو قاسم 10 روز قبل از کشته شدنش امضا میکنه. بذارید از ماریا درباره این نامه بپرسم تو این فاصله. دوستان شما هم لطفاً باز هم فالو بکنید ماریا رو و let me see Maria how many people followed you. Oh, you have right now almost 700 followers, 600 more than you had when you started this interview. Okay. Amir, I want to thank you about this and I want to thank your followers, but this is maybe the second time I open my Clubhouse account. I just opened it long time. You will be a celebrity since now on Clubhouse, and then you can have your own room for the people in the Middle East. I'm sure a lot of people, they want to talk to you. We have some people here. Nouri Al Hamza is here. He want to ask you some question in Arabic, and then he will translate it for us too. We have Roxanne Ganji. She wanted ask some question in English, and I'm trying to just make it as short as possible, my part, and then we can go for the question and answer from Amir, I like you to know that in Washington DC time, I have to leave after 20 minutes. Yeah. 20, okay, I will manage that. Don't worry. I know how to manage these type of hard things. Okay, let's go and talk about Qasem Soleimani's letter, the latest one you got, about his daughter being Sighe with somebody, and Qasem asked Hassan Nasrallah to please make it a real marriage because it's embarrassing. Look, I think this is an evidence about how Iran's Iranian regime and Hezbollah are pushing for this kind of marriage, not only in Lebanon, in the whole world where they have influence. As I said before, it's an enslavement of women. I think the solution for this has to be more pressure to investigate how these things are done, and I would think that we can have some more stories. This is a part of what the IRGC can do. So Hezbollah is controlling Lebanon by having everything under their pocket. Or if we can say, they are a state under a state. They are a whole state by themselves. The story is not about only this part of what they do. As I told you before, what we need now is a strong front. And I appreciate what the opposition group led by Fars Saeed, they ask for ending the Iranian influence on Lebanon. So I need to focus here in your, because the time is too short, to know how we can support these countries where there is an Iranian influence, how these countries can get rid of the proxies, because these proxies have weapons, have everything. They even they have all the influence. I support this movement in Lebanon 100%, and I think that USA must support them, and the European Union must support them. Also, the human rights must support this group to try to make to try rebuild Lebanon. Lebanon now is under the Iranian occupation, and it's time to this revolution will get some result, because Hezbollah terminates every government made, every
movement on streets, every demonstrations, and we have lots in common. The Lebanese people and the Iranian people, we have oppression, we have tyranny in our countries. So both countries, Hezbollah, he's against every law in Lebanon. He flouted every law, if we can say. There are big money laundering, big, if you say sex trafficking. To say it's sex trafficking, I say human trafficking. It is. And we know that the Houthis also get children into the war. So this is not acceptable at all. And I hope this movement in Lebanon will help to end the influence or the occupation of the Iranian regime. I want to just say that the Hezbollah is controlling everything in Lebanon, and they destroyed Lebanon, and they ruined the relation of Lebanon as a state with the Arab countries. Always Saudi Arabia and UAE were countries who helped Lebanon in all level, and I don't think there is no single person in Lebanon, individual, didn't pay the price of this influence. I want to just express my opinion about how to get rid of this occupation. It's to stand for our beliefs, and our we are very intellectual people, and we like freedom. We've been always the Swiss of the Middle East, and Lebanon deserve the best, and Lebanon deserve that. Especially, I urge the Biden administration to look after my country. Thank you, Maria, and I'm 100% agree with you. Let me tell you something, Maria. We are doing some survey on Clubhouse all the time, and on other social media too. 97%, more than 97% of Iranian, we are against the Iranian regime. We are against the mullah's regime. More than 97%. It's almost the entire country. All of we Iranian, we love Lebanese. We love all our neighbors. We want to be friends with them again. And we are working on it. We are working to create the new organization to just put together all of our efforts. We just countries the opportunity of how to get involved in social media. Take the opportunity of the social media to talk together, to just share information together and spread it to the world. I think that's work, and this is a kind of putting pressure on the regime to end its tyranny. Thank you. Let me translate that part, and then I want to go and ask Nouri and then Roxanne to ask their questions. ماریا داشت میگفت، من خیلی مختصر میخوام بگم که بیشتر به سوالای شماها برسیم، وقت زیادی نمونده. ماریا داشت تعریف میکرد که چطور همه کشورهای منطقه همه آسیب دیدن از رژیم ملاهای حاکم بر ایران که داره تروریسم رو توی تمام منطقه گسترش میده و چطور مردم لبنان رسما اشغالگر میخونه. گروه حزب الله لبنان رو، تروریستای حزب الله لبنان رو ماریا گروه اشغالگر خطاب میکنه که لبنان رو اشغال کردن و میگه که هیچ کس، حتی یک نفر هم نیست که در لبنان خوشحال باشه از این اشغالی که انجام شده. فکر کنید با پولهای نفت مردم ایران یه گروه تروریست انداختن به جون مردم لبنان، همینجور گروههای تروریست رو انداختن به جون مردم یمن، به جون مردم عراق، به جون مردم غزه، به جون مردم هر جایی، سوریه، و هی خوشحالم هستن که ما داریم میریم و این کشورها به مردمشون داریم کمک میکنیم. مردم این کشورها همه نفرت دارن از رژیم. تازه خیلی باید منصف باشن که بین مردم ایران و رژیم ملاها تفاوت قائل بشن که خوشبختانه ماریا این کار رو داره انجام میده و میگه امیدواره که بتونیم همه دست به دست همدیگه بتونیم یک شاید ارگانیزیشنی رو داشته باشیم که جلوی این نفوذ پلید ملاها و گروه‌های تروریستی وابسته ملاها رو بگیریم. نوری, do you want to ask anything from Maria? And Omid wanted to ask something too. I can't see Omid Safari here. Okay, Nouri, go ahead. Okay, thank you, Amir. You can go Arabic.
هلا تمام. اوكي مرحبا ماري، مساء الخير، اهلا بك ببياناتنا، اهلا بك. البيت بيتك والغرفه غرفتك، وعن الناس عم تتابعك اكثر واكثر، وللمتابعه اكثر بدايه يعني تكرموا علينا عملي متابعه عليه. هذا كان عدد من المودريتورز، حتى فينا ندعيك للمرات الجايه، فينا نكاتبك، فينا ندعيك للمرات القادمه. انا بصفتي انا يعني متابع الشان العربي ولبنان، كذلك يعني بكتب عن الشان الايراني بشكل كبير وكثير يعني باستمرار. السؤال الوحيد في الواقع، حكينا عن يعني الشخصيات المهمة. هل هناك شخصيات في الظل لدى حزب الله غير الشخصيات المعروفة؟ يعني الشخصيات الاستراتيجية اللي ترتب الأمور خلف الستار. نعرف يعني شوي قد يكون صعب الأمر، ولكن يعني حسب معلوماتك وحسب ما تعرفين الشخصيات المهمة اللي تدور الأمور، سواء في التغطيات اللوجستية، في أي شيء آخر أو أي شيء آخر خارج عن هذا النطاق. وتحياتي لك. من أترجم للشباب عشان كمان يعرفون. من ازشون تشکر کردم از خواستم که مردان سایه حزب الله رو اگر بتونن در حد این که کسانی که ساپورت میکنن یا کسانی که مدیریت میکنن امور استراتژیک رو برای حزب الله در لبنان، کسانی که در سایه هستن و دیده نمیشن در مطبوعات و شناخته شده نیستن، اگر بشناسن رو به ما معرفی کنن که میتونه مفید واقع بشه. Okay. Could you hear Maria? Yeah. I hear the question. What I can say بالعربي صح؟ I have to answer in Arabic. Yeah, you can do that. Yeah. شوف، أولاً في شخصيات موجودة في حزب الله، ومش كل يعني متورطة في جريمة اغتيال شهيد رفيق الحريري وظاهرة للعلن، ولكن هناك شخصيات أخرى نحن نعرفها، ولكن أتحفظ اليوم عن قول من هي. طبعاً هو مسؤول الأمن والاستطلاع في حزب الله، هو يعني مهندس كل العمليات، ومثل ما بيقولوا تلميذه لقاسم سليماني. في أسماء عديدة معروفة مثل طلال حمية، بس مين كل الإعلام ما بيعرفها، ما بيركز عليها. في الحقيقة أنا عم أقوم بدراسة مع أحد مراكز الأبحاث في واشنطن، وهذه دراسة بتتعلق على نفوذ حزب الله وكيف يفكر حزب الله وكيف يخطط، وشو اللي يعني الاشياء اللي تعلمها حزب الله من قاسم سليماني او حسن نصر الله، يعني شو مخططهم للمنطقه. هيدي دراسه رح تخرج خلال عام 2022، واكيد حتكون متناول الجميع بالعربي وبالانجليزي. بس مثل ما قلت لك اعطيتك اسمين، هيدا الاسم يعني الاسم الابرز هو في صفا، ويجب التركيز عليه. وفي صفا هو أحد رموز الفساد في حزب الله، وأحد منفذين عمليات الاغتيال اللي حصلت بلبنان، وخاصة بكل ما يتعلق بالثورة السورية. يعني هذا الاسم بيعرفوه كتير منيح. مش حطول لأنه بالحديث هلأ، لأنه رح أفتح المجال لغير أسئلة. شکر جزیلا. ایشون گفتن که من مشغول کار پژوهشی هستم، یک مقاله پژوهشی دارم در مورد اینکه چگونه حزب الله میاندیشد، یعنی اینکه شیوه نگرش حزب الله به مسائل سیاسی چگونه است و چگونه عمل میکنه. و در این راستا خب مردان سایه حزب الله زیاد هستن و همیشه یعنی در واقع به دلیل نمیشه همه چیز رو گفت، کما اینکه آشنا هستن برای فعالان سیاسی در لبنان، مانند شخصی مانند طلال حمیه و شخصی دیگه به نام وفیق من ماریا کان وفیق صفا SAFA وفیق صفا. اوکی. و وفیق صفا هستن که ایشون وفیق صفا هم شخصیت شناخته شده هستن که اصلا در جنگ سوریه سازمان دهنده نیروهای حزب الله هستن در این زمینه، و در جریان ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 هم دست داشتن و تا حدود زیادی مردم لبنان با این شخصیت آگاه هستن. این شخصیت بسیار مرموزی هست در سطح حزب الله و شناخته شده است، اما خب جزئی کسانی هستن که رسانه‌ای نیستن، یعنی در بود رسانه‌ای نیستن و ایشون منتظر سوالات بعدی هستن. Let me see how many. Okay, we do have still time. Dear Roxana Aziz, do you want to go and ask a question if you have any? Roxana? Hi Maria, thank you for being with us today. As Iranian activists, the women have started
for many years outside of Iran to stand up against what's going on, with women's issues. But, the government, of course, quashes every effort they make. I'm sure it's the same in Lebanon. How do you see Iranian women and women of Lebanon like yourself, joining forces to make a difference? How can we both raise our voices and stand together, maybe, and work together? Because obviously what's going on in Lebanon is mostly caused by the government of Iran. And we all benefit from raising the voices of not only the Iranian women, but the Lebanese and Iranian people together. Especially because you're a journalist. I mean, you can help do that, and I'm sure that you can raise our voices. So how can we become a coalition and work together towards our common goal? Yeah, thank you for the question. There is sectarianism and discrimination against women in both countries. In Iran is worse because the women are suffering, especially when they force them to wear the hijab. This is not the situation in Lebanon. Lebanon, especially Christian women, have like a privilege, or Hezbollah cannot touch them immediately, but they can influence their traditions or their culture or their enforcement to wear. To do some. I remember I saw a video once when there is a woman, Lebanese woman, want to get into a hospital to see her sister, and she was wearing a short. And I think women who were responsible, and the area is in where Hezbollah has influence, and the geographically or the location of this hospital. And this girl, she's a young woman. She's like every young woman in any country. They like life, and they're free spirit, and they are intelligent women. So I think she didn't let her in, and the woman responsible of the hospital, she didn't let her in, and it was like a scandal. I think in Lebanon they refuse this type of obligation to be like women who are under some religious that we don't believe. Like Iranian women. I'm talking about the woman in Lebanon, what happened with her. And yeah, in Lebanon there is 17 sects or confessions. So I'm happy that still we have this beliefs, and we can live together, and Hezbollah cannot impose his Iranian mullahs mentality on us, so this is not gonna happen. And I wanna just say that women in Lebanon are in the front position who are against Hezbollah and Hezbollah influence in Lebanon. So we are happy that women in Lebanon are so courageous. And don't forget that in Lebanon in 1958 we got the right to vote, and we have many women figures in the parliament, but now the situation is so bad, and I hope that any movement to get this situation, get us out of the Iranian influence, I will be happy, because Hezbollah, he transformed Lebanon to a headquarters of any terrorist organizations. It's like is a factory of weapons and missiles that goes from Lebanon through Syria, through Iraq, to target any other countries, and like UAE and Saudi Arabia. These stable capitals, we have to stick together to support them, because they are the real truth for the resistance. We have to resist this Iranian thinking of spreading this revolution. What kind of revolution is that? Amir, you can talk about it more than me. And this is frustrating. How this regime believes of a false
religion, and this regime want to impose it for the Arab countries. This is unfair, and this must end, and very soon. Thank you, Maria. رکسان میخوای خودت ترجمه بکنی یا بذاریم ترجمهش رو بعد از اینکه ماریا رفت، چون تو اتاق میمونیم، بعد از اون بپرسیم که الان چون 3-4 دقیقه بیشتر از وقتش نمونده، هم سوال تو رو هم ترجمهش رو من بگم چیزی که الان گفتو. موافقی؟ 100%. Merci. Thank you. And Maria, it's you should go in a couple of minutes, but I want to. It's a lot of questions we do have on Clubhouse and on comments in YouTube and Skype, but I want to show you a 2 minutes video of Qasem Soleimani and what he was doing in Syria, because it was a lot of misinformation from the regime that they were there to just fight with the Daesh, with the ISIS, against them, which is totally lie. They never faced Daesh or ISIS over there in Syria. They were there to keep Bashar Assad in his palace. And I want to go and hear directly from the commander of IRGC's ground artillery to see how they killed people and how Qasem Soleimani was so excited about it. Please just listen. Let's listen together to this very interesting video. All right. من چجوری میتونم صفحه‌مو برگردونم روی این نگه دارم؟ اجازه بدید. Let me. Okay. His name is Mahmoud Charbaghi. Let me go from the start and listen to it. اسم العیس سمت چپ خانتومان یه بندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. گفت چجوری؟ گفتم من اینقدر آتش میریزم تا اینایی که هستن فرار کنن. الله اكبر اطلق صاروخ على حباب عمر. سبب ضرب روسيا وايران وبشار وحزب الكلب وحزب الشيطان حجلنا من بيوتنا. حاج قاسم خیلی خوشحال شد. اینقدر خوشحال شد که یه جا وایساده بود، من اومدم رد بشم. گفت حاج محمود بیا پایین. اومدم گفت بیا وایسه چند تا عکس بگیریم. وایسادیم اونجا دست گردنم کردیم، یه چند تا عکس گرفتیم و لبخند رضایت رو روی چهره حاج قاسم من اونجا. To make a long story short, he says it was hard to occupy the city. Then Qasem Soleimani told me how you want to do that, and I said let me put the artillery, the army ground artillery fire as much as possible on the people, all of the houses, and then they will run from the town and we will have the town. They did it. And he says, Qasem was so excited, came to me and said, let's take some photos. And he was laughing and he was so happy. Oh, really? Killing the innocent people will bring to any humankind that type of excitement? And yeah, right now it should be the Zainab Soleimani who is just following the father's footsteps, and the regime was trying to make a holy man from Qasem Soleimani, a serial killer, a mafia lord. Okay, the last word, Maria, but you should promise me to come back and talk to a lot of people who want to talk to you, and you should give me that promise.
Yes, of course, Amir. We will keep in touch. I just want to mention that for the people who don't know that Hezbollah made a deal with ISIS when there was the borders between Lebanon and Syria. There was a place called Arsal, for the Arabic people, they will know where it is. And Hezbollah is the organization that took these ISIS from this region and sent them back to Syria safely. So I think that Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, and all other Hamas, Revolutionary Guard, all of them, they are all the face of two coins, you know, the one coin, the two faces of one coin. One coin, yeah. Yeah, and they escort them, and it was a scandal. But let me finish about what is happening right now. First of all, we strongly condemn the attacks on UAE, and we consider Houthis are a terrorist organization, and all the groups or proxies of Iran, because I don't have time to talk in this session. I think sanctions are not enough. What we need is that because these groups are attacking civilians. The war is Yemen, is going on is Yemen. Why you attack why you attack civilian populations in UAE, especially in Abu Dhabi? I think the solution will be that the government in these countries where Iranian regime has this influence to support their people against this oppression. And I think we have to I think you will like this, what I will say, like what President Trump did. He kills Qasem Soleimani. I think the only solution is kill those like Qasem Soleimani in all these 4 or 5 countries where these kids of Qasem Soleimani are playing. They are playing in our safety, our stability, and our they are killing innocent people, and this has to be stopped. Thank you, Maria. ماریا گفت که ما باید همه دست به دست همدیگه بدیم تا این گروه‌های شیطانی رو که همشون یه تعریف کرد، گفت چطور توی مرز لبنان و سوریه حزب الله لبنان کمک کرد به یه سری از نیروهای داعش که گیر کرده بودن اونجا که این نیروها بیان در امنیت برن منتقل شن توی همون منطقه‌ای که اون خلافت اسلامیشون رو داعشی‌ها راه انداخته بودن. یعنی همکاری کامل بین نیروهای حزب الله، سپاه پاسداران، داعش و تروریست‌های حماس، هوتی، هشت شعبی، میگه بین همه اینها القاعده، میگه همه با همدیگه یک شبکه‌ای هستن که همه دارن به همدیگه کمک میکنن برای کشتن بچه‌ها توی این منطقه و برای اینکه یک منطقه امن داشته باشیم که بتونن بچه‌ها تو آرامش و امنیت اونجا زندگی کنن و بازی کنن. دوباره داره تشکر میکنه از پرزیدنت ترامپ که قاسم سلیمانی رو کشته و میگه تمام این مهره‌های فاسد تروریست، رهبران این گروه‌های تروریستی، همشون باید به سرنوشت قاسم سلیمانی دوچار بشن. Maria, we have a lot to do together and we'll talk soon. Thank you so much, Maria, for coming up. And let me see, how many more followers do you have right now? Yeah, you passed the 650 more followers. You have right now 780 followers on Clubhouse. It will be more than 1,000 in 2 hours. I will only open Clubhouse only with you, Amir. Okay, take care. Thank you. We'll talk later. Thank you so much. Inshallah. Thank you. اوکی دوستان عزیز، فکر کنم صحبت خیلی خوبی بود از این که میبینیم که توی تمام منطقه این علاقه وجود داره بین همه مردم خاورمیانه که بخوان از شر ملاهای حاکم بر ایران که هممون رو با هم گرفتار کردن، هممون رو با هم به گروگان گرفتن. نه فقط ما مردم ایران قربانیان این ایدئولوژی خونریز و جنایتکارانه ملاهای حاکم بر ایران هستیم، بلکه از پول نفت مردم ایران استفاده شده تا تمام گروه‌های تروریستی توی منطقه تقویت بشن و
تنها راه که بتونیم هم مردم ایران رو هم تمام مردم منطقه رو نجات بدیم از مجموعه این شیاطین اینه که دست به دست همدیگه کمک بکنیم که بتونیم پایین بکشیم. تصویر زیبایی هم میبینید از قاسم سلیمانی و دخترش که داره این روزها دخترش جا پای پدر گذاشته و میراث پدر رو داره حفظ میکنه. فاحشه خانه های زنجیره‌ای زینب سلیمانی در لبنان، در یمن، صنعا، در سوریه همه جا راه افتاده و متاسفانه از هنوز هم همچنان این نامه‌ای هست که میبینید روی صفحه، نامه محرمانه‌ای که به دست ماریا معلوف رسید، امضای قاسم سلیمانی رو اون پایین میبینید، مهر مکتب حاج قاسم. همین مکتب حاج قاسمی که توی مدارس الان توی ایران بچه‌های کودکستانی رو هر روز دارن میارن توی کودکستان هاشون، توی مدارس ابتدایی یک جایگاهی رو درست کردن، عکس قاسم سلیمانی رو زدن و به بچه‌ها دارن میگن که این پدرتونه، این پدر آسمانی شماست، بیایید بهش سلام بکنید. متن نامه رو ببینید، خطاب به رهبر حزب الله لبنان. قاسم سلیمانی که به دختر خودش رحم نکرده بود و دخترش رو صیغه داده بود به این آقای رضا هاشم فلان که مسئول امور مالی حزب الله لبنان بود، پدر این آدم، و قاسم داره حالا 10 روز قبل از کشته شدنش درخواست میکنه از حسن نصرالله که خیلی زشته اگه این رو بشه که دخترم صیغه است و فلان، آبروریزیه، لطفا یه کاری بکنید این دائم بشه، ما پولهای نفت مردم ایران رو براتون فراوون میفرستیم. و در اندیشه قاسمی که حتی به دختر خودش رحم نمیکرد و صیغه میسپردش دست حزب الله لبنان، تروریستای حزب الله لبنان، این که بخواد بقیه دختران ایران رو تا دختران 10 ساله ایران رو قاچاق بکنه، اونجوری که تو گزارش سازمان ملل متحد داریم میبینیم که رو وبسایت وزارت خارجه آمریکا هست، حالا میبینید که چقدر این اصلا عجیب هم نیست. این کسانی که بر ایران ما حاکم شدن جانورانی هستند که هیچ بوی از انسانیت نبردن و برای ما نقش مقدس رو بازی کردن، سوار بر موج خرافاتی شدن که به اسم مقدسات مذهبی به خورد مردم ما دادن تا بتونن روی صندلی تا گردن در خون ولایت مطلقه فقیه بشینن و اینجوری نه فقط ایران بلکه تمام خاورمیانه رو به آتیش بکشن. بذارید به میگن بچهای یوتیوب دارن میگن که سوال رکسان رو بپرسی. رکسان عزیز میخوای سوالتو بپرسی و ترجمهش رو با هم خیلی درست ترجمه جواب نداد، درست احتمالاً متوجه نشد. بگو درست سوالتو. متوجه نشد. من ازش سوال کردم که وضعیت زنان تو ایران و لبنان، که البته امین همیشه انقدر دردم میگیره و راست میگه، وضعیت زنان تو لبنان، تو ترکیه، تو همه جا از وضعیت زنان تو ایران بهتره. بلکه این حجاب منداتوری که ما دیدیم تو ترکیه اومدن، حالا لبنان نه اونقدر، ولی تو ترکیه به زور اردوغان اولی تو اون شروعی‌های اول می‌خواست به زور زنان بکنه زیر حجاب و مقاومتی که زنان کردن و مردهای ترک و نذاشتن که زنان کاملا برن زیر حجاب، واقعا باعث شد که الان مثل زمان شاه هر کی می‌خواد حجاب سرش کنه، هر کی می‌خواد آزاد لباس بپوشه. حالا فعلا خدا رو شکر ترکیه هم نرفته. وقتی من پرسیدم ازش که وضعیت زنان در ایران و در لبنان، البته در ایران بدتره و همه این ظلمایی که داره میشه به زنها و اتفاقی که داره میفته به خاطر رژیم جمهوری اسلامی که از وقتی اومده و اینا، آیا ما میتونیم نیروهامون رو یکی کنیم و صدامون رو بلندتر کنیم حداقل در مورد مواضع زنان بانوان؟ متوجه نشد. درست گفتش که آره البته ما وضعیتمون از شما خیلی بهتره، که میگم اینجا خیلی دردم میگیره و میگم راستم واقعا بهتره وضعیتشون، که گفت تازه توی معلومه بهتر. خودت داشت چیزی که تعریف میکرد میگفت توی یکی از بیمارستانای که توی تحت کنترل نیروهای حزب الله هست، یه دختر لبنانی با شورت لباس خب معمولی که همه دخترها بیرون کشور توی دنیای آزاد اونجوری میچرخن، اومد بره یکی از آشناهاش رو توی بیمارستان ملاقات بکنه. مسئول بیمارستان که یکی از خانم‌هایی بود که با حزب الله لبنان کار میکنه اجازه نداد این دختر بره و سر همین اصلا یک رسوایی بزرگ برای حزب الله لبنان درست کردن، کلی جنجال رسانه‌ای درست کردن، در صورتی که ببینید خواسته های اینا چیه، خواسته های مردم بیچاره، دختران بیچاره ایران چیه، به چه حد اقل هایی هم نمیتونن حتی دختران ایران برسن که حتی بهشون اجازه داده بشه برن با حجاب توی ورزشگاه ها بشینن.
ببخشید رکسان اصلا وحشتناکه. یعنی اینکه ما حالا بازم باری کرده به بانو تو این 40 سال خیلی مبارزه کردن، ولی همون اول کار شاید اگه محکم ایستاده بودیم درسی بشه هرگز دیگه بانوان نذاریم. هیچ کسی اون زمان نروسری نتوسری اگه واقعا محکم وایساده بودیم شاید هیچ وقت وضعیت به اینجا. ما هی در مقابل این رژیم تو همه جا عقب نشینی کردیم در این سالها و هی اجازه دادیم اینا همینطور بیان جلو مثل بولدوزر از اون رد شن. هنوزم داریم میکنیم، هنوزم نشستیم تمکین میکنیم و واقعا جای تاسفه. بنابراین نگاه کنید الان یه زن ژورنالیست مخالف خیلی چیزای حزب الله در داخل کشورش داره اینجوری تو مملکت خودش درباره قاسم سلیمانی این وضعیت صحبت میکنه، کسی هم تلنگر بهش نمیتونه بزنه. حالا اگه تو ایران یه زنی بیاد حجابش برداره بخواد درباره وضعیت زنان و دختران و سیره و اینا حرف بزنه سرش بالا داره دیگه. البته بگم درباره ماریا معلوف بگم، ماریا حکم قتلش صادر شده توسط حزب الله لبنان. چند بار سعی کردن ترورش بکنن، در به در دنبالش میگردن، دستشون بهش نمیرسه، تحت حفاظت هست. الان هم توی واشنگتن داره زندگی میکنه و میره لبنان میاد، ولی تحت حفاظت کامل امنیتی داره میره و میاد، چون اونجا برای سرش جایزه گذاشتن. ولی بسیار دختر شجاعیه و همچنان داره مبارزه رو ادامه میده. سپاس رکسان عزیز، سپاس همه بچه‌ها. بذارید من با یوتیوب و اسکایپ خداحافظی بکنم، بیام اونجا پیشتون باشم که دیگه همه دور هم دیگه توی کلاب هاوس ببینیم در این روز بسیار پر آشوب کلاب هاوس چه خبره هستن توی این دنیا. عزیزان توی یوتیوب به یزدان پاک میسپارمتون، بیایید در کلاب هاوس بقیه بحث رو همراه ما باشید. پاینده ایران و بدرود. لایک کردن و سابسکرایب کردن هم فراموش